So today's topics are, first we'll discuss about how menstrual cycle happens. This is a known topic for everybody. So let's understand the internal hormonal function and everything in detail about menstrual cycle. And then the food that supports women to maintain their health. So it's about nutrition that the body requires. Thirdly, we'll talk about the disorders of menstruations. We have a lot of disorders, and that's why there are frequent problems like menopause coming little early and removal of uterus, hernia, fibroids, a lot of problems. We'll discuss on some of the issues and why they're happening. And lastly, we'll discuss about the menstrual hygiene, about the sanitary pads, menstrual cup, tampons, and even your cloth pads. Okay, this will be the thing. And finally, lastly, we'll also discuss about how we can reduce menstrual cramps or manage menstrual cramps during menstruation. Okay, what helps? Some asanas and some other techniques which will help reduce menstrual cramps. Okay. There are only 5. Coming to the menstrual cycle, so after the age of 12 or after your puberty, you get into the cycle of menstruation, where your egg starts releasing and that egg can be ruptured into an like ovary, and that gets formed into an egg that gets fertilized for pregnancy. So after that age you get that, and most of the times the period happens from 28 days to 35 days, and sometimes it even goes up to 45 days, but regular 21 to 45 days. So usually it goes around 28 if it's very normal for a healthy person. So different stages of menstrual cycle. There are 4 different stages, and we divide it into 2 parts first. 1 to 15 is one part, and 15 or 14 to 28. So whichever is the last day of the starting of the period, that will count as a second part. So first 1 to 5 days is categorized as menstruation. Okay. So what happens in menstruation? Whatever is the matured egg, ఏదైతే మెచ్యూర్డ్ ఎగ్ మనకి ఫర్టిలైజేషన్ కి రెడీగా ఉండి వస్తుందో, దట్ స్టార్ట్స్ షెడింగ్ అప్. షెడింగ్ అంటే వాల్స్. ఇప్పుడు యూటరస్ లో జనరలీ వీ హ్యావ్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్. జనరల్గా అందులో నుంచి మనకు ఫాలికల్స్ వస్తాయి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ లైక్ దిస్. సో యూ హ్యావ్ ఎ ట్యూబ్ హియర్. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ యూటరస్ అండ్ సర్విక్స్ లో ఎండ్ అవుతుంది, అండ్ దట్ కార్నర్ పార్ట్స్ విల్ బి యువర్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్. ఇందులో మీకు ఫాలికల్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతుంటాయి. సో ఎట్ ఎ టైం ఒకదాని నుంచి వస్తాయి, ఇదర్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్. సో వన్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి లెఫ్ట్ సైడ్, వన్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి రైట్ సైడ్. ఫస్ట్ ఈ లైనింగ్ అనేది డ్యూరింగ్ యువర్ మెన్స్ట్రుయేషన్ థికెనింగ్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద హార్మోన్స్ లైక్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్. ఇది ఎందుకు థికెన్ అవుతుంది అంటే, సో వెన్ ద ఎగ్స్ గెట్ ఫర్టిలైజ్డ్ అండ్ ఇట్ అబౌట్ టు గెట్స్ ఇంటూ అన్ ఓవరీ అండ్ దెన్ ఒక బేబీ లాగా ఫార్మ్ అయ్యేటప్పటికి దానికి ఎనఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి, యూటరస్ లో స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి, అండ్ దానికి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ అవ్వాలి అని ఎండోమెట్రియం అంటే దట్ థిక్ లైనింగ్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఈస్ట్రోజన్. ఓకే. మీకు ఏదైతే బ్లడ్ మనకు వస్తుందో, ఎగ్ విల్ బి అ వెరీ స్మాల్ పార్ట్. ఈ బ్లడ్ అంతా కూడా షెడ్డింగ్ ఆఫ్ యువర్ వాల్స్ అన్నమాట. ఆ యుటరస్ కున్న వాల్ షెడ్డింగ్ వల్లనే మనకి మన మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో వచ్చే బ్లడ్ అంతా కూడా ఆ యుటరస్ లో ఉన్న వాల్స్. సో ఎప్పుడైతే షెడ్డింగ్ సరిగ్గా అవ్వదు ఆర్ షెడ్డింగ్ ప్రాసెస్ డిలే అవుతుంది, షెడ్డింగ్ చేయాలి అన్నా కానీ ఎవరో ఒక ఇనిషియేట్ చేయాలి. ఈవెన్ మనం యూరినేట్ చేయాలి అంటే కూడా we will release certain brain signals. అందుకే మనం అప్పుడు యూటరస్ ని ఓపెన్ చేసి, లైక్ మనం అప్పుడు యూరినరీ ట్రాక్ ని ఓపెన్ చేసి అప్పుడు యూరిన్ రిలీజ్ చేస్తాం. బట్ చిన్న పిల్లలకి బ్రెయిన్ కంట్రోల్ ఉండదు, అందుకే వాళ్ళు యూరిన్ వితౌట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ పోసేస్తుంటారు. వెన్ దే గెట్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్టర్ సర్టెన్ ఏజ్, 4 years 3 years, అప్పుడు దే స్టార్ట్ టెలింగ్ అస్ యూరిన్ అని. అండ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఎ డెడ్ పర్సన్. ఇమీడియట్లీ ఇఫ్ సంబడీ సఫరింగ్ విత్ సంథింగ్ అండ్ మన కళ్ళ ముందు చనిపోతున్నారు అనుకోండి, ఇమీడియట్లీ దే విల్ రిలీజ్ దర్ యూరిన్.
then you will understand that the brain controls have been lost in. So similarly, to do any action, to start any action, your brain control is necessary. So shedding start cheyandi అని చెప్పడానికి కూడా ఒక హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి. That way your brain will tell us, even your ovary, every part of your body, every hormone is controlled from the brain cells. థైరాయిడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్, థైరాయిడ్ ఫంక్షనింగ్ అంటే థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేట్ చేయాలన్నా, లేకపోతే మీకు ఫాలికల్స్ రిలీజ్ అవ్వాలి అన్నా, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ హార్మోన్ బేస్డ్. అండ్ దాట్ ఈస్ వై వి టర్మ్ డిజార్డర్స్ విత్ మెన్స్ట్రుయేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యాజ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. అందుకని చెప్తాను. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ 5 days ఇస్ ద మెన్స్ట్రుయేషన్. ఏదైనా ఒక ఫాలికల్ ట్యూబ్ నుంచి వచ్చిన మెచ్యూర్డ్ ఎగ్ యుటెరస్ దగ్గర వెయిట్ చేస్తుంది. వెయిట్ చేసి ఎప్పుడైతే అది మీట్ అవ్వకపోతే, స్పర్మ్ తో మీట్ అవ్వకపోతే, దెన్ ఇట్ విల్ రప్చర్. అప్పుడు 28 days కి మీకు మెన్స్ట్రుయేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ లైనింగ్ అంతా కూడా షెడ్ అవుతూ బ్లడ్ వచ్చేస్తుంది. ఇమీడియట్లీ ఇది ఈ ప్రాసెస్ ఇట్లా అవుతూ ఉంటది. ఇమీడియట్ గా ఫస్ట్ డే 1 మళ్ళీ మీ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో, న్యూ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో, ఇఫ్ ఎర్లియర్ వాజ్ రైట్ అండ్ దిస్ టైమ్ ఇట్ విల్ బి లెఫ్ట్. ఇప్పుడు రైట్ నుంచి మనకి ఎగ్ వచ్చి మెచ్యూర్ అయింది అనుకుంటే, లెఫ్ట్ ఫాలికల్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ లో మీకు మళ్ళీ ఫాలికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయి విత్ ద ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ విచ్ ఇస్ జనరేటెడ్ బై యువర్ బ్రెయిన్. FSH అనే ఒక హార్మోన్ ఉంటుంది. దానివల్ల మీ దాంట్లో ఫాలికల్స్ వస్తాయి, చాలా మల్టిపుల్ ఫాలికల్స్ వస్తాయి. ఎగ్స్, ఫాలికల్స్ అంటే స్మాల్ ఎగ్స్, అండ్ స్మాల్ ఫాలికల్స్ దెన్ దే కన్వర్ట్ ఇంటూ ఎగ్. ఏదైతే మెచ్యూర్ అవుతుందో అది ఎగ్ గా అంటాము. జనరల్లీ ఇవన్నీ వచ్చి చిన్నగా ఫామ్ అవుతాయి. వీటి డెవలప్మెంట్ కి టెస్టోస్టిరాన్ అంటే మేల్ హార్మోన్ హెల్ప్ అవుతుంది. మన బాడీలో ఇవి ఈవెన్ ప్రొడ్యూస్, దో టెస్టోస్టిరాన్ ఈస్ అ మేల్ హార్మోన్, progesterone and estrogen are the female hormones, but our ovaries will develop testosterone also. That will help in development of the follicles. So first stage entante 1 to 15 days follicle stimulating stage or follicular phase antam manam danni. ఆ ఫాలిక్యులర్ స్టేజ్ లో ఏదైతే మనం ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ తీసుకున్నామో దాంట్లో ఫాలికల్స్ జనరేట్ అవుతాయి. సో స్లోగా ఒక ఎగ్ మెచ్యూర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ ఫాలికల్స్ ఒక ఎగ్ మెచ్యూర్ అవడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏదైతే మెచ్యూర్ అయిన ఎగ్ ఇట్ విల్ కమ్ ఇన్ ద యుటెరస్ ఆఫ్టర్ 15 days. సో మీ మెన్స్ట్రుయేషన్ 1 to 5 days అవుతుంటుంది. అప్పుడు ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది. ఆఫ్టర్ ఇంకొక 10 days గ్యాప్ వస్తుంది కదా, అప్పుడు మీకు ఇక్కడ ఒక ఎగ్ వచ్చి ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ద నెక్స్ట్ ఫేజ్ దట్ 14th to 28 ఈస్ ఓవ్యులేషన్ ఆర్ ల్యూటినైజింగ్. ఓవ్యులేషన్ అంటాం కదా, ఓవ్యులేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది, 2 days or 3 days ఓవ్యులేషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది, వెరీ ఎగ్ విల్ బి రెడీ. Egg will be ready to meet the sperm. So it doesn't happen. Next phase will be luteal phase. Luteal phase enti ante ikkada egg will convert into corpus luteum అని ఉంటుంది. దానికి కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఒక బ్రేక్ డౌన్ అన్నమాట. ఒక ఎగ్ నుంచి ఇంకొక నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళడం. ఈ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి వెళ్ళే ఫేజ్ అంతా కూడా ల్యూటియల్ ఫేజ్ అంటాం. దీంట్లో ల్యూటనైజింగ్ హార్మోన్ దీనికి సిగ్నల్ ఇస్తుంది. So there are 2 hormones in the ovary. First is follicle stimulating hormone, second is luteinizing hormone. Luteinizing hormone లో మీకు ఎగ్ అనేది రప్చర్ అయ్యి కార్పస్ ల్యూటియం గా ఫామ్ అవుతుంది. ఈ టైంలో వెన్ దిస్ డామినెంట్ ఫాలికల్ ఇస్ ఫార్మ్డ్, ఈ ఎగ్ రప్చర్ అయ్యి కార్పస్ ల్యూటియం కి ఫామ్ అయినప్పుడు ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ విల్ ఎయిడ్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. అంటే ప్రెగ్నెన్సీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఇంకా వాల్ స్ట్రెంథనింగ్ చేయడం అవన్నీ చేస్తుంటది అనమాట. ది సెకండ్ ఫేజ్ లో after your ovulation. Suppose if pregnant, sperm met your corpus luteum, ruptured cell ni meet అవుతుంది. అప్పుడు ఈ వాల్స్ అన్నిటిని షెడ్డింగ్ చేయకుండా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటది మీ ప్రొజెస్టెరాన్ హార్మోన్. సో మీరు ఎక్కడ ఇది బాగా వినుంటారంటే, ఎప్పుడైతే మీకు ప్రెగ్నెన్సీ రావట్లేదు లేకపోతే ముందు మెడికేషన్ ఇస్తుంటారు, దాంట్లో ఏమి ఇస్తుంటారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ దే గివ్ ప్రొజెస్టెరాన్. ఈవెన్ ఆఫ్టర్ కన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్సో ప్రొజెస్టెరాన్ అని ఇస్తుంటారు. ప్రొజెస్టెరాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ సపోర్ట్ యువర్ ప్రెగ్నెన్సీ. అందుకనే వాళ్ళు ప్రొజెస్టెరాన్ అనేది హార్మోన్ మనకి టాబ్లెట్ రూపంలో ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, సో ఈ ప్రొజెస్టెరాన్ లెవెల్స్ గ్రో అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ 14 to 28 days అప్పుడు ప్రొజెస్టెరాన్ లెవెల్ పెరుగుతుంటది. ఇఫ్ ప్రెగ్నెంట్ ఇవి ఇంకా సపోర్టివ్ చేస్తాయి అండ్ ఈస్ట్రోజన్ అనేది తగ్గిపోతుంటది. ఎందుకంటే వాల్ షెడ్డింగ్ అవసరం లేదు కదా, షెడ్డింగ్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఈస్ట్రోజన్ అక్కర్లేదు కాబట్టి ఈస్ట్రోజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి.
సో ఎప్పుడైతే ఇఫ్ నాట్ ప్రెగ్నెంట్, ఇట్స్ అ నార్మల్ పీరియడ్ అనుకున్నప్పుడు దిస్ ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్స్ విల్ కమ్ డౌన్. So this egg is not getting, if the egg is not fertilized, then the progesterone levels come down. దాని తర్వాత ఎండోమెట్రియం సెల్స్ అంటే ఈస్ట్రోజన్ అలాగే ఉంటుంది కాబట్టి ఈస్ట్రోజన్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ షెడ్డింగ్ ఆఫ్ ద వాల్స్. ఏదైతే మనం ఒక ఏదైనా అవుతుంది అని షెడ్ ఒక వాల్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేసామో అదంతా షెడ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ద ఫ్రెష్ సైకిల్స్. సో దట్ విల్ ద వాల్ లో ఉన్న ప్రతి బ్లడ్ మాలిక్యూల్స్ అన్ని షెడ్ అవుతాయి. దీని వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, వి లూజ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఐరన్ ఇన్ ఈచ్ సైకిల్. అందుకే వి గెట్ నీ పెయిన్స్ ఎక్కువ. లైక్ ఇఫ్ యూ సీ ఫ్యాటీ లివర్ ఎక్కువ మేల్ పీపుల్ కి వస్తే నీ పెయిన్స్ ఎక్కువ వచ్చేది లేడీస్ కి. నీ రిప్లేస్మెంట్స్ కానీ జాయింట్ ఇష్యూస్ కానీ ఎక్కువ వచ్చేది లేడీస్ ఎక్కువ నోటీస్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ దెమ్. వై ఐరన్ డెఫిషియన్సీ ఇస్ కమింగ్ దిస్, యూ ఆర్ లూజింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఇన్ ఎవ్రీ సైకిల్ ఆఫ్ యువర్ మెన్స్ట్రుయేషన్, రైట్? సో అందుకని మీకు యూ విల్ లూజ్ లాట్ ఆఫ్ ఐరన్. అందుకని ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ ఇప్పుడు ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్రెగ్నెంట్ దిల్ గివ్ యూ ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ బికాస్ దర్ సో మచ్ లాస్. అందుకని మనకి ఐరన్ ఆర్ కాల్షియం సప్లిమెంట్స్ ఫస్ట్ ఇస్తారు, అండ్ మెగ్నీషియం, జింక్ దెన్ దే గెట్ యాడెడ్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ యువర్ నార్మల్ మెన్స్ట్రుయేషన్. సో ఇక్కడ డిఫెక్ట్స్ ఎక్కడ వస్తాయి అంటే లైక్ వై డూ వి సఫర్ ఫ్రమ్ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్సెస్? First thing is hormones related here are testosterone, progesterone, estrogen, and hormone stimulating hormones, follicle stimulating hormones FSH, and luteinizing hormone LSH. So FSH మీకు సరిగ్గా ఇనిషియేట్ చేయకపోయినా, మీకు బ్రెయిన్ సిగ్నలింగ్ ఇవ్వకపోయినా ఫాలికల్స్ జనరేట్ అవ్వవు. ఇందులో మీ ట్యూబ్ లో ఫాలికల్స్ రావు ఆర్ వచ్చిన లెస్ నెంబర్ వస్తుంది. అండ్ ఎట్ ఎ టైమ్ రిమెంబర్ ఓన్లీ వన్ ఎగ్ గెట్స్ మెచ్యూర్డ్. And sometimes if two or more gets matured, then it is triplets or duplets ani manam twins or triplets ani manam we emphasize. Otherwise most of the times it is your single egg manaki bayatiki vastundi. Any follicles generate ayina gaani oka egg maatrame, and eventually they disappear. Whatever follicles are not matured, they get disappeared. The second case will be your dominance of progesterone. Over progesterone will lead to non-shedding of your walls. Okay, now again reduced level of progesterone also will not create an environment for menstruation as well as your pregnancy. That will also be inefficient. If the male testosterone dominance is more, so this happens if you have insulin resistance in your body. If there is more testosterone, there is more male pattern baldness, like facial hair raavadam gaani, chest hair raavadam, even chin paina hair, and then baldness raavadam, voice also change avadam. So itla manaki testosterone dominance valla kuda we have effects. So whatever we have, they should all be in moderate. A hormone generate aina, ఏది స్టిమ్యులేట్ అయినా, they should all be in balance. So basically PCOS కానీ PCOD కానీ these are all metabolic disorders. So మన బాడీ మెటాబాలిజం లో చేంజెస్ వల్లనే either you're not doing good exercise, either you're not on a nutritious food, లేకపోతే జంక్ ఎక్కువ తింటున్నారు, ఇలాంటప్పుడే మనకి హార్మోనల్ డిజార్డర్స్ వస్తాయి. ఆర్ యు ఆర్ అండర్గోయింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, దెన్ ఆల్సో యు విల్ ఎంటర్ ఇంటూ హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్. సో దిస్ ఈస్ అ మెటాబాలిక్ డిసార్డర్. అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ ఒక ట్యూమరో ఇంకేదో కాదు, ఇట్స్ జస్ట్ అ మెటాబాలిక్ డిసార్డర్. అంటే you can change it or manage it. It's not a chronic problem. All right. So PCOS ante polycystic ovarian syndrome. Mana ovary lo polycysts, poly ante many cysts. So ee cysts ela untayi ante water bubbles laga untayi, water filled follicles laga untayi. They also look similar to follicles, but ay water filled untayi. Okay. ఇవేం చేస్తాయంటే దే ప్రొడ్యూస్ అంటే వాట్ ఎవర్ దే ప్రొడ్యూస్ ఇన్ మోర్ నెంబర్ ఇన్ ద ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ అండ్ నాట్ అలౌవింగ్ అవర్ ఎగ్ టు గెట్ మెచ్యూర్డ్. మన దాంట్లో ఫాలికల్స్ కూడా ఉంటాయి కదా, ఎగ్ ని మెచ్యూర్ చేయవన్నమాట. ఎగ్ ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ అవ్వదో ఈ పాలిసిస్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల దేర్ ఇస్ నో స్పేస్ ఫర్ ఎగ్ టు ఈవెన్ దే టేక్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద వాల్స్ ఆఫ్ ద ఫెలోపియన్ ట్యూబ్. సో మన ఎగ్ అనేది మెచ్యూర్ అవ్వట్లేదు. ఎగ్ అయితే ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ అవ్వదో ఇట్ డజంట్ కమ్ అవుట్ ఇన్ టు ద యూటెరస్.
ఎప్పుడైతే అది యూటరస్ లోకి రాదో 1 minute. సారీ. సో ఎగ్ ఎప్పుడైతే మెచ్యూర్ అవ్వదో ఇట్ డజంట్ కమ్ ఇంటు యువర్ యూటరస్. ఎప్పుడైతే యూటరస్ లోకి రాదో దెన్ దేర్ ఇస్ నో ఎల్ఎస్హెచ్ ఫార్మింగ్, దెన్ దేర్ ఇస్ నో ప్రొజెస్టెరాన్ ఇంక్రీజ్. కాబట్టి మీ పీరియడ్స్ డిలే అవుతాయి. కాబట్టి పీసీఓఎస్ లో పీరియడ్స్ రావట్లేదు. ఆర్ డిలేడ్ పీరియడ్స్ వస్తున్నాయి ఓవర్ 2 months, 3 months టైమ్. సమ్ టైమ్స్ ఐ హర్డ్ పీపుల్ హ్యాడ్ నో పీరియడ్స్ ఫర్ అట్లీస్ట్ 2 years వరకు పీరియడ్స్ లేవు అని. సో దిస్ హ్యాపెన్స్. అంటే ఎప్పుడైతే మీ పాలిసిసిస్ ఎక్కువైపోతాయో మెచ్యూర్డ్ ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వదు. అండ్ పీసీఓఎస్ ఉంటే ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వదా? ఇట్లాంటి క్వెషన్స్ ఉంటాయి. పీసీఓఎస్ ఉన్నప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వదని ఏం లేదు. ఇట్ కెన్ బి మేనేజ్డ్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ఇట్ అండ్ దెన్ ప్రెగ్నెన్సీ కెన్ హ్యాపెన్. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఈదర్ ఒక దాంట్లో ఉంటాయి జనరల్ గా సిస్ట్. ఇదర్ ఇన్ వన్ లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ ఉంటాయి. రైట్ ఓవేరియన్ సిండ్రోమ్ అంటే బల్జింగ్. సో ఈ సిస్ట్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల బల్జింగ్ అనేది, ఓవేరియన్ బల్జింగ్ అనేది మనకి అబ్డామిన్ స్కాన్ లో తెలిసిపోతుంటుంది. స్కాన్ చేసినప్పుడు యూ విల్ సీ ద బల్జ్ అండ్ దెన్ కన్ఫర్మ్ ఇట్ as polycystic ovarian syndrome. నెక్స్ట్ ఒక సైడ్ వచ్చింది అనుకోండి, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ 1 month ఒక సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ 1 month విల్ బి రైట్. కాబట్టి ఇంకొక దగ్గర నుంచి ఎగ్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ సిస్ ఫార్మ్స్ ఇన్ బోత్ అండ్ మెటాబోలిక్ డిజార్డర్స్ ఉండి యూఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్, నాట్ మేనేజింగ్ యువర్ థింగ్స్, అప్పుడు యువర్ పీరియడ్స్ గెట్స్ డిలేడ్. సో హౌ టు ఇంప్రూవ్ దీస్ డిజార్డర్స్? అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఫైబ్రాయిడ్స్ అండ్ హెర్నియా. ఇవన్నీ దేనికి అంటే బికాస్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ అ ఫుడ్ ఆల్సో. హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ జనరలీ హ్యాపెన్స్ బికాస్ ఆఫ్ అ ఫుడ్. వై ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఫుడ్ అంటే we take eggs 1 minute. సో ఇప్పుడు పౌల్ట్రీ వీఆర్ టేకింగ్ బాయిల్డ్ ఎగ్స్ తినమని చెప్తారు. అండ్ ఇట్స్ సజెస్టెడ్ ఆల్సో ఫర్ గుడ్ ప్రోటీన్ అండ్ ఫ్యాట్. అండ్ ఎగ్స్ ఎన్ని రోజులకు వస్తాయి? ఎన్ని రోజుల్లో 40 days ఒక కోడి వచ్చాక దెన్ ఎగ్ ఫార్మేషన్ అనేది అవుతుంది అండ్ అప్పుడు రిలీజ్ చేస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు దే ఆర్ ఇంజెక్టెడ్ విత్ సమ్ ఇంజెక్షన్ సో దట్ రోజు ఒక 20 eggs, రోజు ఒక 10 eggs ఒక హెన్ పెట్టే అంత కెపాసిటీ వాళ్ళు దానికి చేస్తున్నారు అనమాట. సో అట్లా ఇంజెక్ట్ చేసినప్పుడు దెర్ ఆర్ హార్మోన్స్ ఇన్ దట్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ వీ డోంట్ అంటే ప్రెగ్నెన్సీస్ అవ్వకపోతే లేకపోతే పిల్లలు పుట్టకపోయిన వాళ్ళకి ఏంటంటే హార్మోన్స్ ఎక్స్టర్నల్ గా ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. సిమిలర్ గా ఎగ్స్ లో కూడా తొందరగా ఎగ్ ఫామ్ అవ్వాలి, తొందరగా అవి ఎగ్ ఫామ్ అయి రిలీజ్ అవ్వాలి అంటే కూడా హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ కంప్లీట్ ఫుడ్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ టేకింగ్ ఈజ్ ఆల్ కెమికల్ బేస్డ్. ఫర్టిలైజర్స్ ఆర్ యూస్డ్, మోర్ పెస్టిసైడ్స్ ఆర్ యూస్డ్. సో ఈ ప్రాసెస్ లో వీఆర్ టేకింగ్ సో మెనీ థింగ్స్, నాట్ జస్ట్ అ హెల్దీ ఫుడ్ బట్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్. ఈవెన్ చికెన్ కానీ లైక్ మిల్క్ ఆల్సో. జస్ట్ దానికి ఒక టైం ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఏదైనా కౌ ఆర్ బఫెలో ఉంది అంటే దానికి ఒక టైం ఉంటుంది ఎంతవరకు ఇది ఇవ్వగలదు అని. ఈవెన్ వెన్ వీ గివ్ మిల్క్ ఆల్సో, మిల్క్ కమ్స్ ఓన్లీ ఫర్ 1.5 years లేకపోతే 1 year వరకే వి జనరలీ గివ్ మిల్క్. సో ఆఫ్టర్ చైల్డ్ బర్త్స్. బట్ ఇది కంటిన్యూస్ గా ఇస్తుంది అండ్ ఫర్ లాంగ్ ఎక్కువ మిల్క్ ఇస్తుంది. అంటే దే ఆల్సో ఇంజెక్ట్ సమ్ ఇంజెక్షన్స్ ఫర్ మోర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ mammary glands కానీ వాట్ ఎవర్ గ్లాండ్స్ ప్రొడక్షన్ కి అవి హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. సో దిస్ వే ఆర్ కంప్లీట్ డయట్ ప్యాటర్న్ హ్యాస్ బికమ్ ఇట్ ఈస్ అంటే మన ఇంటేకే హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ తో వస్తుంది అండ్ వి టేక్ లాట్ ఆఫ్ అన్వాంటెడ్ హార్మోన్స్. అండ్ దట్ ఈస్ వై ఎర్లియర్ ఇట్ వాస్ 13 or 14 years for puberty and this time అంటే లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్ లో అయితే ఐఎమ్ సీయింగ్ పీపుల్ at 10 years, people at 11 years are getting mature. It's because of the food pattern and the environmental changes. Okay, so ila maarutundi kabatti hormonal imbalance, though you eat healthy, though you eat anything, it is happening inside our body. Why does it happen? And there are several reasons why hormonal imbalances happen. Okay, but managing them is in our hands with good dietary changes. If you're not on a proper diet, get on your good diet and some asanas or yoga or your workout of any form, walking, jogging, swimming, anything, playing badminton, going on different sports, anything can help. Cycling, anything can help manage these symptoms. So if you are a PCOS person, most of the time the common problem will be insulin resistance, where your cells will become insulin resistant.
అంటే ఇన్సులిన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువైపోయి సో సెల్ డజంట్ గెట్ ఓపెన్డ్ విత్ ద ఇన్సులిన్ కీ అండ్ గ్లూకోజ్ ఇన్సర్షన్ అనేది తగ్గుతుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వి టెండ్ టు ఓవర్ ఈట్ అండ్ దెన్ గెట్ ఇంటూ ఒబేసిటీ అండ్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ డయాబెటీస్ యాజ్ వెల్. సో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చినప్పుడు హౌ ఇస్ ఇట్ ఎఫెక్టింగ్ మై ఓవేరీ అని అంటే, సో వెన్ దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ ఒబేసిటీ ద హార్మోనల్ మిస్ఫంక్షన్ హ్యాపెన్స్. సో ఈ టైంకి ఒక హార్మోన్ ఒక ప్లేస్ కి చేరాలి అంటే దట్ డజంట్ go into that place. And testosterone is actually produced in the ovaries. So when they are planted wrongly, then that gives us chin hair కానీ mustache కానీ లేకపోతే male pattern baldness కానీ chest పైన hair కానీ, these are all produced because of testosterone improper planting. So who helps in planting or going around is liver. Basically liver will be inflamed whenever insulin resistance is present in the body. So first thing for PCOS is insulin resistant, and even for your thyroid it is insulin resistance. Okay, and the second common reason for this is hormonal imbalance. As we see, like body weight, insulin resistance also gives you body weight, and another common reason is body weight. When there is so much fat stored in the abdomen, again the hormonal misfunction happens. Estrogen పెరగడం కానీ లేకపోతే ప్రొజెస్ట్రాన్ ప్రొడక్షన్ కానీ హెల్ప్ అవ్వదు. ఇట్లా కూడా మనకి పీసీఓఎస్ అండ్ పీసీఓడీస్ అనేవి మేనేజ్ అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ ఇస్ అబౌట్ ద ఫుడ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, చాలా ఐరన్ లాస్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ అండ్ యూ గెట్ టు వీకెన్ ఆఫ్టర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్. సో యూ మైట్ have seen, అంటే మనకి మెన్స్ట్రేషన్ వస్తుంది లేకపోతే మెన్స్ట్రేషన్ టైంలో ఐరన్ లాస్ అవుతుంది అని దే గివ్ డ్రై కోకోనట్. అండ్ మనకి ఏమేమి ఇస్తారు డ్యూరింగ్, అంటే అప్పట్లో అయితే పెట్టేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఓన్లీ స్వీట్స్ చేస్తున్నారు. బట్ ఎర్లియర్ దే యూస్ టు గివ్ సెసేమే లడ్డు అంటే నువ్వుల లడ్డు లేకపోతే జాగరీ, పాపాయ. సో విచ్ ఇనిషియేట్స్ ద ప్రాసెస్ అండ్ ఈజెస్ ద ఫ్లో, అంటే which gives some good heat and iron content. These are all iron content foods. Whatever they used to give us earlier are rich in iron. Dates కానీ లేకపోతే fully all the dry fruits and nuts will help in getting the ఐరన్ కంటెంట్. సో అందుకని మెన్స్ట్రుయేషన్ లో వీకెన్ అవుతారు కాబట్టి మనకు ఆ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి డ్యూరింగ్ అవర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ఇవన్నీ తినమని చెప్తారు. అండ్ ఈవెన్ బిఫోర్ దట్ టు ఈజ్ ద ఫ్లో ఆర్ టు స్టార్ట్ ద ఇనిషియేషన్ మనకి ఈ ఫుడ్స్, ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్ అనేవి వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ ఐరన్ రిచ్ ఫుడ్స్? కంప్లీట్ పౌల్ట్రీ, ఫిష్, యువర్ మీట్, ఎవ్రీథింగ్, స్పెషల్లీ యువర్ మీట్. అండ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ ఫ్యాట్ మీట్, అంటే కొవ్వు ఉండే మీట్ తెచ్చుకోకండి. ఆల్వేస్ గో ఫర్ టెండర్ వన్. ఓకే, so that meat, and we have different sources of iron from your nuts. And most importantly, for iron to get absorbed into your body, vitamin C is very important. So in your diet at some point or the other, either in the mornings, madhyanam, evenings, even during a snack, try to consume some vitamin C in the form of lemon, in the form of citric fruits, or in any form. Okay, just try to consume or take vitamin C so that this will help in iron absorption. Ledante iron మీరు iron sources తో తిన్నా it doesn't get absorbed into your body. And next most important thing is calcium. That's why we feel, అంటే osteoporosis కానీ అంటే like arthritis తొందరగా రావడం women లో is because of the calcium deficiency. Calcium deficiency ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేయాలి అంటే calcium rich foods like spinach కానీ లేకపోతే iron rich, also spinach, all green leafy vegetables will have good amount of minerals. Usually they are rich in minerals. And nuts and ragi is a good source of calcium, and all your millets are the good source of calcium. There are a lot of vegetables like broccoli, cauliflower are good source of calcium and potassium. So now the other major mineral is magnesium. So avocados and bananas are the rich source of magnesium. So whatever minerals that I'm mentioning here are important for ovarian health. And if you see avocado, how does that look like? It looks like an ovary. Kada madhyalo oka cervix vachi, seed as a cervix, and this complete as an ovarian path. So చాలా ఫుడ్ ఉన్నాయి. ఈవెన్ మీరు క్యారెట్ కట్ చేశారనుకో, స్లైసెస్, రౌండ్ స్లైసెస్ కట్ చేసినప్పుడు దట్ లుక్స్ లైక్ ఐ రెటీనా. అందుకని క్యారెట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఐస్ అని చెప్తాం. సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ నేచర్ మనకి డైరెక్ట్ గా అవి చెప్తూ ఉంటాయి, అంటే దే ఆర్ ఇన్ఫార్మింగ్ అస్
that this is good for certain part of your body. Likewise, if you see walnuts, they look like brains, right? For 60% of the brain functioning, omega-3 is required, and walnut is a rich source of omega-3 fatty acid. And also your fishes, salmon fish or other fish, all other seafoods are rich source of omega-3. And for your ovarian health, omega-3 is really important. Iron, calcium, magnesium, omega-3, and all your nuts, fruits and vegetables, all are important. What you have to avoid for improving your ovarian health is the dairy, which is coming from not a natural source. So if it's coming from a fresh desi cow, then you can take it, but otherwise just avoid all the dairy products. Okay, they're all harmonized in different ways you never imagine. If you get into the factory, then you will understand actually the process of getting. And even eggs, when you are buying, so even if they're costly, buy from a trustful sources. Okay, they cost maybe 10 or 11 rupees per egg, just go for it. Otherwise, these days మనమైతే హార్మోనైజ్డ్ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నామో, they're taking more time for boiling. If boiling time 15 minutes ఇచ్చామంటే షెల్ అవుట్ అవ్వట్లేదు సరిగా. And they give us also very foul smell, అంటే లైక్ నాన్ వెజ్ స్మెల్ కానీ ఎగ్ స్మెల్ కానీ ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. అదే కొంచెం బెటర్ ఎగ్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్స్ తీసుకుంటే మనకి అంత స్మెల్ అనేది లేదు. సో అండ్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ థింగ్ షుడ్ బి ద గ్రెయిన్స్ దట్ యుర్ టేకింగ్. సో గ్రెయిన్స్ తీసుకున్నప్పుడు హై గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న గ్రెయిన్స్ తీసుకోకండి. లో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ అంటే విచ్ టేక్స్ టైమ్ ఫర్ డైజెషన్ అండ్ విచ్ హ్యాస్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫైబర్, అలాంటి ఫుడ్ మీరు తీసుకోండి. సో దీస్ ఆల్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ యువర్ ovarian health కానీ menstrual health. So as a women to be fit and strong. So after pregnancies, it's a tendency that you will lose lot of your health because ఎంతో ఎనర్జీ డ్రైన్ చేసి ఉంటారు టువర్డ్ దట్ ప్రాసెస్. సో అదంతా మీరు రిస్టోర్ చేయాలి అంటే యూ విల్ హ్యావ్ టు ఈట్ అగైన్, be strong with food and workout kani, and give time for yourself. That's more important. And so after children, half of our like 70 or 80% of our life we spend on them only. So what they like, what they, and what should I pack for them, it's only them and the family, and we give very less importance for ourselves. So it's more important to emphasize on yourself, because when you are strong at your home, then only you can take care of your family. If you are not strong and if you are not careful about your health, and nobody will take care of us, okay, because they are also busy. And it so happens that we love our children more. Likewise, our parents love us more, and we don't replicate back to our parents. Like we are love our children, we don't love our parents now that much. So, and we can never expect that from our children also, because they show their love to their children. So at the end of the day, it will be only us who will have to take care of ourselves, not depending on anybody else. Okay, our parents love us, but by that time our parents get old, and if possible then stay, otherwise they're not there. So it is only us who has to focus and emphasize on our health. And what time is good, what time you have to focus? After 40 I will focus, after 35 I will focus. No, focus from today. Whenever you start from today, health journey is not a destination or that can be procrastinated, అంటే దాన్ని డిలే చేయడానికి ఏం లేదు. You just have to start right away. Okay, and next thing, yeah, I was talking about different fruits or significances that gives kidney beans are good for kidneys. So brain, or like walnuts, I've said, as I told you, are good for your brain health. And avocado is for good for ovaries. So likewise, there are different foods that has significance to each individual organs in our body. Okay, now let's talk about menstrual health. Asal menstruation appudu elanti precautions paadali. So now that we are using sanitary pads, the first hazard that it is giving us, it has so many chemical fragrances. Okay, so that are getting directly induced because there's an opening at the cervix, and that can automatically go inside. So chemical infusion in the sanitary pads is affecting our ovarian health.
And next thing is the rashes that we get after even 5 hours use kani, 4 hours use kani, even 6 hours. And the foul smelling during periods is all because of our sanitary pads. And disposal is a big question. So if you're at office, you need to hide things and go to the washroom and disposing it. If you are in a public places, it gets very difficult for disposal. If you're traveling, and sanitary waste, for it to get decomposed, it takes 100 years. So every period, every menstrual cycle, we almost spend up to 15 pads, 15 sanitary pads, nearly. The first 3 days will be your heavy flow, and then last 2 days. So nearly like minimum 15 pads we're using. So to dispose that 15 pads, ఎంత time పడుతుంది environment ki? How much are we contributing to the environment? We're given so much dump, right? So how do we avoid these problems? First is going for sustainable options. So what are the sustainable options that are available? First thing is menstrual cup, and second is cloth pads. Okay, earlier we used to not hear any uterus diseases or uterus removals that frequently. Ippudaithe at the age of 45 and 50, people are removing their uterus for some or the other problems. Lokledo ayindi, hernia undi, lekapothe fibroids unnai teeseyali. There are some cyst forms who have to remove. So itla there are different ways ante removal anedi jarugutundi. So that is because of our food of a pattern, and then usage of the sanitary napkins also. And we have recently seen microplastics have entered the ante mother's womb lo ante placenta lo, when they have seen the traces of placenta sample తీసుకున్నప్పుడు they found microplastics. So the possibility of microplastic being entered in our food is, మనం ఎక్కడైనా ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు హాట్, కొన్నిసార్లు అవుట్ సైడ్ వెన్ వి గో అవుట్ సైడ్ ప్లాస్టిక్ ర్యాపర్ లో టీ తీసుకొని మళ్ళీ అది ప్లాస్టిక్ కప్ లో పోసుకొని హాట్ ఇన్ఫ్యూజ్ టీ మనం ఏం చేస్తాం, బాయిలింగ్ టీని అందులో పోసుకొని తాగుతుంటాం. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బాయిలింగ్ ద సరౌండింగ్, రైట్? సో అందులో నుంచి కూడా కెమికల్స్ ఎంటర్ అవుతున్నాయి. ఫ్రిడ్జ్ లో మనం ఎప్పుడైతే ర్యాప్ చేస్తామో అన్ని ప్లాస్టిక్ కవర్స్ లో ర్యాప్ చేసి పెడతాం. సో దర్స్ ఎనఫ్ ఛాన్స్ ఫర్ ద ఫుడ్ టు గెట్ దట్ పార్టికల్స్ ఇన్ టు ద ఆల్రెడీ కెమికల్ ఫుడ్. దాంట్లో ఇంకొన్ని ప్లాస్టిక్స్ మనం ఇంకా వాటిని ఇంకా ఎక్కువ డెవలప్ చేసి పెడుతున్నాం ఫర్ ఇట్ టు బి నాన్ హెల్దీ. అండ్ థర్డ్లీ ఆర్ శానిటరీ ప్యాడ్స్. Usage of sanitary pads not only is giving rashes, is also giving microplastics and unwanted bacteria into your uterus. Okay, so today I want to show you how to use a menstrual cup. Usually, okay, I have ordered it from a PSF. Oh, it's very nice. So it comes in 3 different sizes based on your flow. Okay, so this unknowingly I've ordered large. So large is suitable for those people who have given birth to vagina or normal deliveries unna valiki large cup. So this is a menstrual cup. Okay, so since this is a large cup, it is of 25 ml. ఒకవేళ మీరు మీడియం కప్ తీసుకుంటే 20 ml కెపాసిటీ ఉంటుంది, అదే స్మాల్ కప్ ఇంకొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో మెన్స్ట్రువల్ కప్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఇస్ నో ర్యాషెస్, నో లీక్స్, నో పీరియడ్స్ టెన్షన్, no smell, no foul smell. So these are the benefits. And the fourth important thing to contribute to the environment is you're not creating any dust. So this can be used for 5 years. You just only need to sterilize it. Ante boiling water lo vesi oka 10 minutes boil cheseste saripotundi. So use a separate utensil to cleanse it every time. Okay, so this comes in 3 sizes and cheppa kada. Below 18 years unna vallaki small size cup, even they also can insert. And after 18, medium ever vadochu ante if you are above 18 years and meeku okavela intercourse jarigi then cesarean c sections to meeku deliveries ayi unte, then you can go for middle or medium. If you have vaginal births, already expansion untundi kabatti, cervix expansion untundi kabatti meeru you can go for large. This even the diameter is also little high, koncham peddaga undi. So you can go for this if you have vaginal births, if you have given vaginal births. Okay, so it comes in 3 sizes as I told you. How to insert this? So if you order
మీకు పీరియడ్స్ కి ముందే ఆర్డర్ చేయండి. దిస్ ఇస్ జస్ట్ 250 రూపీస్ అండ్ సో ఈజీ టు యూజ్ అండ్ సో కంఫర్టబుల్. ఐ బీన్ యూజింగ్ since last 2 months and totally in love with this product. Because even in offices, no need of hiding any things, no need of taking a package secretly to a washroom, no need, and nobody will even know. And you can wear white clothing, white pants, white clothes without any fear. Okay, so how to use this? First, మీరు product కొన్నాక sterilize it first time. Sterilization ante em ledu, you just have to put this in hot water and boil it for 10 minutes. Okay, then it gets sterilized. Then tarvata use a neat cloth and wipe off the water. No extra fragrances ante soaps tho kadagali ala emi ledu. Don't wash it with a rough soap ante fragrance unna soaps tho aithe kadakandi. Normal soap unte దాంతో వాష్ చేయండి. లేకపోతే there is separate liquid that comes to sterilize this. మీ స్టెరిలైజ్ అంటే ఎప్పుడైతే బాయిల్ చేస్తున్నారో అప్పుడు ఒక లిక్విడ్ వేస్తే కూడా ఇట్ గెట్ స్టెరిలైజ్డ్ ఈజీ, అంటే దీంట్లో ఉన్న బ్యాక్టీరియా వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ బిఫోర్ యువర్ పీరియడ్ స్టార్ట్స్ ఒకసారి ఇన్సర్ట్ చేసి చూడండి how that is getting inserted and how it is like how can you fix that inside your vagina అని చూడండి, and is it comfortable or not. ఫస్ట్ కొంచెం ఇన్కమ్ అంటే డిస్కంఫర్ట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది ఆబ్వియస్లీ, బికాస్ సంథింగ్ ఎక్స్టర్నల్ ఈస్ పుట్టింగ్ ఇన్ సైడ్. బట్ ఆఫ్టర్ 5 minutes యూ విల్ నాట్ ఈవెన్ ఫీల్ దట్ సంథింగ్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్సైడ్ అనే ఫీలింగ్ కూడా మనకి రాదు. ఇట్స్ సో కంఫర్టబుల్. హౌ టు ఇన్సర్ట్ దిస్ ఫస్ట్లీ? సో ఎప్పుడైనా బిఫోర్ యువర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్, ఇఫ్ యూఆర్ ట్రైంగ్ బిఫోర్ యువర్ మెన్స్ట్రల్ సైకిలే పెట్టుకొని చూడండి, ఒక 15 or half an hour వరకు పెట్టి చూడండి అండ్ సీ హౌ దట్ గోస్ అండ్ రిమూవ్ ఇట్. So if at all you're wasting, you're just wasting 250 rupees ante, but give it a try. Okay. So insertion techniques. First ఈ cup తీసుకుంటాం కదా, so this is a vacuum based cup అన్నమాట. Once ఇట్లా ఉంటే vacuum release అవ్వడానికి ఇక్కడ మనకి చిన్న holes ఇచ్చున్నారు. Okay, first what we have to do is we have to make it into a C shape. All right, everybody is looking at this, right? So we have to make it into a C shape. This looks like this. Now you'll have to approach your vagina and slow insertion చేస్తూ ఉండాలి. ఇన్సెషన్ చేశాక సో మన కప్ సైజ్ చూస్తే ఇంత పెద్దగా ఉందా వజైనా అనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈజ్ ఇన్సైడ్, సర్విక్స్ ఏరియా పెద్దగానే ఉంటుంది. వన్స్ ఇట్ గోస్, సో వెళ్ళడానికి డైరెక్ట్ కప్ పెడితే వెళ్ళదు కాబట్టి వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఫోల్డింగ్ ఇట్, రైట్? ఓకే, ఇట్లా ఫోల్డ్ చేస్తాం. ఫోల్డ్ చేసి రిలీజ్ చేశాక వెంటనే ఇట్లా ఓపెన్ అవ్వదు ఇన్సైడ్, బికాస్ వాల్ ఉంటది కాబట్టి వెంటనే ఓపెన్ అవ్వదు. ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ టు గెట్ పాప్డ్ అప్ అండ్ ఓపెన్ లైక్ దిస్. అప్పుడు వాక్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకొని పెడుతుంది. అందుకనే ఇట్ ఈస్ లీక్ ఫ్రీ, బికాస్ వాల్ మొత్తం కవర్ చేసింది అండ్ దర్ ఇస్ నో పాసిబిలిటీ ఫ్రమ్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది అనే ఛాన్స్ కూడా ఉండదు. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ దట్ డౌట్, యూ కెన్ యూజ్ అ క్లాత్ ప్యాడ్ along with the menstrual cup. It doesn't get any stain, బట్ ఇనిషియల్ గా మనకి ఫియర్స్ ఉంటాయి కదా, వస్తుందేమో ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అని, అప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ అ క్లాత్ ప్యాడ్. సో ఇట్లా ఇన్సర్ట్ చేసుకున్నప్పుడు వాక్యూమ్ తో ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఈవెన్ వైల్ పుల్లింగ్ ఇట్, మరి కింద పడిపోతుందా, ఓపెన్ అయిపోతుందా? అసలు సర్విక్స్ ఎప్పుడు ఇట్లా క్లోజ్ గానే ఉంటుంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ ఇన్సర్ట్ సంథింగ్ ఇట్ గెట్స్ క్లోజ్. అంటే చాలా మూవింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ కాంట్రాక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సర్విక్స్ కి. సో మీకు కింద పడే ఛాన్స్ అనేది ఉండదు. అండ్ వాక్యూమ్ తో సక్ అయిపోయి ఉంటుంది, ఈవెన్ లాగినా రాదనమాట. ఇట్లా నార్మల్ గా మీరు పుల్ చేస్తే అది రాదు, ఓన్లీ కొంచెం స్లైట్ డౌన్ అవుతుంది తప్ప అది ఇట్ డజంట్ కమ్ అవుట్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ పుల్. వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఈవెన్ వైల్ పుల్లింగ్, అంటే తీసేటప్పుడు ఎలా తీయాలి, మరి సక్షన్ ఉంటుంది, వాక్యూమ్ తో క్రియేట్ అయింది కదా, వాక్యూమ్ రావడం కష్టం కదా, ఎలా తీయాలి అంటే యూ జస్ట్ నీడ్ టు పుల్ ఇట్ విత్ ద లోవర్ బాటమ్. ఇది పుల్లర్ ఉంటుంది, ఈ బాటమ్ తో పుల్ చేయాలి. చేశాక యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు స్క్వీజ్ ద బాటమ్ ఎ లిటిల్, సో దట్ పైన వాక్యూమ్ తగ్గిపోతుంది అనమాట. అంటే ఈ సర్క్యులర్ రీజియన్ ని ఇట్లా కొంచెం స్క్వీజ్ చేస్తే దాని డయా కొంచెం తగ్గిస్తాం అనమాట. అప్పుడు యూ కెన్ పుల్ దట్ ఆఫ్. ఓకే, that way you can clean. How frequently should I wash this or sterilize this? So every day when you're bathing, every in the like morning and evening, ఒకవేళ if you take showers, మీరు షవర్స్ తీసుకున్నప్పుడు స్టెరిలైజేషన్ కి టైం ఉంటుంది. సో పుట్ ఇట్ టు స్టెరిలైజేషన్ డ్యూరింగ్ యువర్ షవర్స్. అండ్ నార్మల్ యూసేజ్, ఇప్పుడు డే 1 స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హెవీ ఫ్లో ఆన్ డే 1, హెవీ ఫ్లో డే 1, డే 2, డే 3 హెవీ ఫ్లో ఉందంటే ఎవ్రీ 3 to 4 hours కి కప్ ఎంప్టీ చేయండి. జస్ట్ పుల్ ఇట్, empty it, wash your hands well, wash the cup well, and then insert it again. Again after 3 hours, remove it, insert. So there's no sanitary pads, there's no disposing, nothing. You need to have some abundant water wherever you're going.
Ante. Even if you're traveling, if you don't have facility and if you're using public toilets and there's no water, and remember to carry a water bottle and tissue. That's all. That do the work. Okay, so that way you can use this anywhere. Initially, first 3 days, do it for 3 to 4 hours or like 4 to 5 hours. Depends upon the amount that you're collecting. Okay, and yeah, take off your nails. But insertion like just remove your nails if they are, or otherwise. Enduku why I'm asking you to remove is because even when you are washing, ఏదైనా blood stuck అయి ఉండే అనే chances ఉంటాయి కూడా, you can like openly clean them well. Kabatti, I'm just asking you to like trim your nails well and all right. And before removing the cup or inserting the cup, wash your hands properly. Okay, so after, so first day when you can start with this cup, and then డౌట్ ఉంటుంది ఇనిషియల్ గా మనం యూస్ చేసేటప్పుడు మనకి డౌట్ ఉంటుంది, లీకేజ్ డౌట్ ఉంటుంది కాబట్టి then you can go for a cloth pad. So I have ordered them. So this is a cloth pad. It can be winded up like this. మీరు cloth pads change కూడా చేసుకోవచ్చు. లైక్ ఇట్లా క్లోజ్ చేసేస్తే it doesn't even like మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మీరు వాడుకోవచ్చు. So this is a cloth pad. So it has a button. సో మీరు ఇక్కడ బటన్ ఇది ప్యాంటిక్ పెట్టి బటన్ క్లోజ్ చేసేయచ్చు. ఈ క్లాత్ ప్యాడ్ పెట్టుకొని మీరు మెన్స్ట్రల్ కప్ వాడొచ్చు. సో there's no leakage. Even if the leakage is there, it will absorb those tiny drop. Okay, so first 3 days you can use the menstrual cup. Last 2 days it's not. Thank you so much. Last 2 days మనకి మెన్స్ట్రల్ కప్ వాడే అంత అక్కర్లేదు, బికాస్ చాలా లైట్ స్టెయిన్స్ ఏ ఉంటాయి కాబట్టి then you can go for this. And how do we maintain the health of a menstrual cup? So every day morning sterilize cheskondi, evening sterilize cheskondi, which possible, or otherwise just clean it. But one day aithe ante like in 24 hours lo ఒకసారి అయితే మీరు sterilize చేసుకోండి ఖచ్చితంగా. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డౌట్ అండ్ డూయింగ్ దట్ ఇంకా 2 cups అయినా వాడుకోవచ్చు. సింగిల్ కప్ తో కూడా మనం పని చేయొచ్చు. అదర్వైజ్ మీకు 1 day స్టెరిలైజేషన్ పెట్టి గ్యాప్ ఇస్తాను అంటే యూ కెన్ యూస్ 2 cups, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ 3 days అయిపోయింది. అయిపోయాక ఇఫ్ యు ఆర్ డన్ విత్ ద యూసేజ్, లాస్ట్లీ యూ స్టెరిలైజ్ ఇట్ వెల్. Clean it with a cloth, clean cloth. And so this is a breathable package anamata vallu ichindi. It's a cloth package kabatti if there is any moisture ingression also okvela unna kani that gets absorbed in this cloth kabatti you can pack this way. And even if you're moving to office, meeku మీరు ఎప్పుడైనా ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, లైక్ యూ డోంట్ నో వెన్ ద పీరియడ్ గెట్ అరైవ్డ్ అన్నప్పుడు కూడా యూ కెన్ జస్ట్ టేక్ దిస్ ప్యాకేజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా. అండ్ ఇట్స్ కంఫర్టబుల్. ఒక ప్యాడ్ ఎట్లాగా సేఫ్టీ అయితే మనము జనరల్ గా సేఫ్ ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ అవుతుందో తెలియదు కాబట్టి బ్యాగ్ లో పెట్టుకుంటాం కదా, అలా ఒక కప్ మీరు బ్యాగ్ లో పెట్టుకోండి, ఒక కప్ ఎట్ యువర్ హోమ్. ఓకే, దాట్ వే ఆల్సో ఇట్ హెల్ప్. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ప్లేస్ 1 cloth pad inside your hand. That way also it goes well. And how do we maintain the health of a cloth pad? So మీరు ఏమైనా స్టెయిన్స్ అయినా, మెన్స్ట్రుయల్ స్టెయిన్స్ అయినా, బ్లడ్ స్టెయిన్స్, ఏ రకమైన బ్లడ్ స్టెయిన్స్ అయినా కానీ we tend to హాట్ వాటర్ లో అయితే బ్యాక్టీరియా పోతుంది అని చెప్పి ఫస్ట్ హాట్ వాటర్ లో డిప్ చేస్తాం. సో దట్స్ నాట్ ఎ రైట్ ప్రాక్టీస్. ఎప్పుడైనా ఏ స్టెయిన్స్ ఉన్నా పుట్ దెమ్ ఇన్ ద కోల్డ్ వాటర్. హాట్ వాటర్ లో ఏం పోతుంది అంటే డస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది, ద ఫైబర్స్ గెట్ లూజ్ అండ్ అట్లా దానివల్ల డస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఇది స్టెయిన్స్ తో హెల్ప్ అవ్వదు అనమాట. సో కోల్డ్ వాటర్ లోనే వాష్ చేయండి. స్టెయిన్ వెళ్ళాక ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్లీన్ ఇట్ దెన్ హాట్ వాటర్ లో డిప్ చేయండి. రైట్, బట్ ఆల్వేస్ ఏ స్టెయిన్స్ అయినా సరే, ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ శానిటరీ ప్యాడ్స్ యూస్ చేస్తూ ప్యాంట్ కి ఆర్ లైనింగ్ అండ్ లైక్ యూజువల్ గా ప్యాంటీ లైనింగ్స్ కి అయితే స్టెయిన్స్ జరుగుతాయి, ఎందుకంటే మనకు అది కవర్ చేసేటప్పుడు దేర్ ఇస్ నో కాటన్ ఇన్ ద ఏరియాస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ టర్నింగ్ దిస్ సైడ్ కాబట్టి స్టెయిన్స్ అనేవి వస్తాయి. ఆ స్టెయిన్స్ కూడా మీరు కోల్డ్ వాటర్ తోనే వాష్ చేయండి. సో కోల్డ్ వాటర్ స్టెయిన్ రిమూవల్ ఈజీ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్లీ హౌ టు యూస్ దిస్. సో ఫస్ట్ ఇది యూస్ చేశాక, సో అగైన్ క్లాత్ ప్యాడ్స్ కూడా మీ శానిటరీ ప్యాడ్స్ లాగా ఒక 6 hours or 7 hours, అంటే ఫౌల్ స్మెల్ మీకు జనరల్ గా ఎప్పుడైతే అబ్జార్బ్ అవ్వదో అప్పుడే అది అక్కడ ఉండిపోయి ఫౌల్ స్మెల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐ నోటీస్డ్ ఇట్ విత్ లైక్ ఐ యూస్ టు యూస్ విస్పర్, సో ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఫౌల్ స్మెల్. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ 5 hours is done అండ్ స్మెల్ వచ్చేసేది అనమాట, పీరియడ్ స్మెల్. అండ్ లైక్ లాస్ట్ 2 times I didn't even know what the period smell used to be like also. అంటే నాకు ఆ స్మెల్ కూడా రాలేదు, because you just removing the blood and pouring it in and putting it and coming outside. And there's one more important doubt. ఓకే, మనం యూరినేట్ చేసినప్పుడు కప్పు బయటికి వస్తుందా, మరి యూరినేట్ ఎట్లా చేస్తాము అని.
So there are 3 different holes if I talk about like manaki indriyalu antame like holes. First is your anal point, just at the tip ante like manam కూర్చుంటే base point lo ఉండేది anal point, which is for pooping out ante mana normal digestive waste అనేది వచ్చేది anal point అన్నమాట. Okay, next will be kidney నుంచి వచ్చే urinary tract, that is just below your ovarian path అన్నమాట. cervix కి కొంచెం below, vagina entrance కి కొంచెం below ఉంటది. So you can comfortably pee. And every time you pee, you need not remove your cup and insert. You can comfortably pee, no problem. Just wash it after you pee out. And so that's why most of the time, because our wetness and after you pee and after urinate chesaka, పైనంత వాటర్ మిగిలిపోతుంది కాబట్టి సో దే యూస్ టిష్యూస్, లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ దే యూస్ టిష్యూస్ టు క్లీన్ అప్ దట్ వెట్నెస్ అనమాట. ఒకవేళ ఆ వెట్నెస్ తో మనం అట్లాగే ప్యాంటీ వేసుకున్నామంటే దట్ యూరినరీ స్మెల్ విల్ గెట్ టు దట్ ప్యాంటీ. అండ్ ఆర్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ క్లీనింగ్, ఆఫ్టర్ యూర్ డన్ విత్ యూరినేషన్, వెయిట్ ఫర్ ఒక 5 seconds వెయిట్ చేయండి, లెట్ ఆల్ ది డ్రాప్లెట్స్ ఫాల్ డౌన్. సో అర్జెన్సీలో వేసేసుకుంటే అక్కడ వాటర్ ఫామ్ అయిపోయి అది స్మెల్ క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, ఇఫ్ యూ చేంజ్ ఇట్ ఫర్ ఎవ్రీ 12 hours దట్స్ ఓకే. బట్ మనం నెక్స్ట్ డే వరకు స్నానం చేయమంటే ఇంకా అదే ప్యాంటీతో ఉన్నాము అంటే స్మెల్ అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఇదేంటి అంటే ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ జస్ట్ యూరినరీ ఆ ట్రాక్ కి హెల్త్ ఒకటే కాదు, వెజైనల్ హెల్త్. ఏదైతే మీరు ప్యాంటీస్ యూజ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ కూడా వెజైనల్ హెల్త్ కే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతాయి. అన్యూజ్డ్ లేకపోతే అన్వాష్డ్, నాట్ ప్రాపర్లీ వాష్డ్ ప్యాంటీస్ అయితే అసలు వేసుకోవద్దు. ఈవెన్ ఒక డ్రెస్ పైన వేసుకునే డ్రెస్ 2 days ఒకసారి వేసుకోండి, కానీ ప్యాంటీ షుడ్ బి క్లీన్ ఎవ్రీ డే. అండ్ దే ఆర్ అంటే లైక్ ఇంటర్నల్ గా మనం ఏవైనా హెల్త్ ఏదైనా కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి అంటే యూజింగ్ అ గుడ్ పిల్లో. ఫస్ట్ పిల్లోస్ ఒకటి మార్చండి, బికాస్ వెన్ యూ స్లీప్ అంటే మనం పడుకున్నప్పుడు సుపైన్ పోస్చర్ లోని పడుకుంటామని, కానీ మధ్యలో నిద్రలో తెలియదు కదా, యూ టెన్ టు పుట్ యువర్ నోస్ టువర్డ్స్ ద పిల్లో అండ్ బ్రీత్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ద డస్ట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద పిల్లో. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ యాక్నీ ఏదైనా వస్తుంది అంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద అన్క్లీన్ పిల్లోస్. బికాస్ అన్ని మనం చేంజ్ చేస్తాం కానీ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా మార్చిందంటే బెడ్షీట్స్, వి ఫర్గెట్. సో బెడ్షీట్స్ అండ్ పిల్లోస్ మనం అది ఒకటి యాక్నీకి మనకి. సో దట్స్ వన్ థింగ్ టు మెయింటైన్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద ఫేస్. హౌ టు మెయింటైన్ ద క్లాత్ ప్యాడ్? ఫస్ట్ క్లాత్ ప్యాడ్ తీసుకుంటారు, కోల్డ్ వాటర్ లో వాష్ చేస్తారు, అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ అండ్ ఇఫ్ యూ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ యూ కెన్ వాష్ ఇట్ విత్ హాట్ వాటర్ అండ్ మేక్ షూర్ దిస్ ఇస్ సన్ డ్రైడ్. సన్ వచ్చే ప్లేస్ లో పెట్టండి. సన్ డ్రై చేశాక అగైన్ యూ కెన్ ప్యాక్ ఇట్ దిస్ వే. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు fold it on both the sides and packaging gets simple. Okay, you can button this. So this way you can have a sustainable period, healthy period. దీని వల్ల ఏమవుతుంది అంటే there's not infection ఎంటర్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదనమాట. అండ్ అనదర్ doubts about, so okay, let me ask you questions about, and meanwhile let me finish with menstrual cramps వస్తుంటాయి చాలా మందికి. menstrual cramps వస్తుంటాయి ఎప్పుడంటే when they are not physically active, they tend to get these menstrual cramps అన్నమాట. బ్యాక్ పెయిన్ రావడమా లేకపోతే స్టమక్ పెయిన్ రావడమా ఇవన్నీ వస్తుంటాయి. సో ఇవి వచ్చినప్పుడు ఎలా కర్బ్ చేయాలి, లేకపోతే ఇన్స్టెంట్ గా ఎలా రిలీఫ్ వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఎవ్రీ టైమ్ హాట్ బ్యాగ్ మసాజ్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ హాట్ వాటర్ బ్యాగ్, లేదంటే జస్ట్ ఒక క్లాత్ తీసుకొని ఒక టవల్ తీసుకొని హాట్ అంటే ఇమ్మెన్స్ హాట్ వాటర్ లో డిప్ చేసుకొని యూ కెన్ జస్ట్ మసాజ్ ఇట్ ఓవర్ యువర్ వేస్ట్ లైన్, లేకపోతే మీకు ఎక్కడైతే పెయిన్ అనిపిస్తుంది. సమ్ టైమ్స్ కడుపు పొట్టలో నొప్పి వస్తుంది, సమ్ టైమ్స్ బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది చాలా మందికి, డిఫరెంట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బాడీ టైప్. సో ఏదైతే వస్తుందో అప్పుడు చూసుకోండి. అండ్ మేక్ షూర్ యూ సిట్ కంఫర్టబుల్లీ, డోంట్ స్టూప్ లైక్ దిస్ whenever you're sitting. Okay, whenever you sit properly with proper lumbar support. ఒకవేళ మీకు సపోర్ట్ తీసుకోవాలనిపిస్తే కార్ లో కూడా లంబర్ సపోర్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా, ఇట్లా ఒకటి వస్తుంది బయట అవైలబుల్ ఉంటుంది, కార్ సీట్ కదా ఇన్సర్ట్ చేసుకోండి. దట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ద బ్యాక్ పెయిన్ యూజువల్ గా కూడా అండ్ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ సపోర్ట్ కూడా. సో దేర్ ఆర్ సర్టెన్ asanas that I'll demonstrate that you need to practice during your periods if you have some pain or to get some relief also. Pain ane kaadu, to give you some comfort. Okay, so if you want you can practice along with me or just observe, and I'll put this in a PDF and send it to you all. Okay, first thing is, if you are on bed, so the first thing that you should do is get into a child's pose. Okay, even if this is getting difficult, use a pillow and sleep over it like this. Okay,
Just use a pillow and get into the child's pose and just lie down and relax. And never do inversions during your periods. Inversions might take away the blood inside. It doesn't actually flow inside, but that might create a problem during heavy flow of your periods. Okay. The first thing is child's pose or balasana, shishuasana also called as. And second, comforting pose. I will just show you with a pillow. Okay. First thing, you can comfortably sleep like this. If the height is also not sufficient, you can use 2 pillows, no problem. And the second one is Supta Virasana, wherein you're comfortably sitting Vajrasana. You can take a pillow here also. Go back. Slightly go back and sleep. Just take the support of your elbows. You can use 2 pillows and relax in this posture. This is a very calming posture, both for your spine and for your complete body. Okay. And the next one, to comfort your spine, if you have some back pains, then you have to get into Bhujangasana. Okay. Now we Bhujangasana. Alright. You just get here. If you're not able to lift more, also you can get your elbows on the mat and just comfort yourself here. Okay. And other asanas are Supta Baddha Konasana or butterfly pose. So Supta, whenever we term Supta, it's all sleeping postures. Okay. You can take your legs into a salutation and place yourself into this and relax. Next one is Ananda Bhalasana. Happy child pose. Just lift your legs up and toggle on your spine or the tailbone. Okay. And the most important asana will be Viparita Karni, wherein you will place your legs in 90 degrees with the wall and take the support of the wall. That will be very comforting. That will go slow, go close to the wall, go in the side profile close to the wall, then you will eventually go close. Go in the side profile and lie down and take your legs down. So this is Viparita Karni and this gives relaxation. This works both for your insomnia and your menstrual cramps. Okay, just practice these type of asanas and I'll mention some of the other asanas also in the PDF. Okay, you can just practice them. And lastly, it's time for the questions. If you have any questions, you can just ask about menstrual cup, maybe about anything regarding women's health. Yeah, unmute. Nobody wants to ask. It's time. It's 8. Yeah. Varsha, hi Varsha. Hi. అదే టాపిక్ బాగుంది. ఇప్పుడు మెన్స్ట్రల్ కప్ గురించి బాగా చెప్పావు. అయితే చిన్న డౌట్స్ అది అంటే Yeah, okay. That is what I'm expecting. నేను చెప్పగానే మీరు వాడేయండి అని కాదు. You will also have doubts. I had also so many doubts. అంటే నేను ఒక 2 years నుంచి వాడదాం అనుకుంటున్నాను. It didn't give me that gut feeling to use అన్నమాట. భయం వేసింది అమ్మో ఇన్సెట్ చేయాలా ఏంటి అని. So to break out that అంటే అక్కడి నుంచి బ్రేక్అవుట్ అయ్యి బయటికి రావడానికి it took me a lot of time. ఓకే. అదే అంటే ఓకే వినడం డెమాన్స్ట్రేషన్ ఓకే బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు మనం పర్సనల్ గా చేయాలంటే మళ్ళా కొంచెం ఇంత ఇన్సెక్యూర్ అంటే ఎంతైనా కొంచెం ఇన్కన్వీనియంట్ గా అనిపిస్తుంది స్టార్టింగ్. ఫస్ట్ ఏదైనా ఇన్సర్షన్ ఇన్ యువర్ బాడీ అంటేనే భయం వేస్తుంది ఫస్ట్లీ. సో అట్లా మీకు అనిపించవచ్చు, అందుకే చెప్తున్నాను. ఇట్స్ జస్ట్ వర్త్ 250 రూపీస్. ఒక చిన్న పిజ్జా తిన్నంత కూడా కాదు. సో యూ జస్ట్ ఆర్డర్ ఇట్ అండ్ ఒకవేళ మీకు నిజంగా మళ్ళీ ఆ టైంకి మీకు సపోర్ట్ కావాలి అంటే జస్ట్ టేక్ మీ ఓవర్ అ కాల్. ఐల్ బి అవైలబుల్ అండ్ దెన్ డూ ద ప్రొసీజర్. లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్, అసలు చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ యూజింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 10 years. 10 years బ్యాక్ నుంచే వాడుతున్నారు అండ్ స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ లెర్నింగ్ ఫేజ్ ఆఫ్ వాట్ మెన్స్ట్రల్ కప్ ఇస్. So yeah, we're way back now, I can say. Okay, so ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇంకా ఏమైనా దాని గురించి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే
జనరల్ గా చెప్పగానే ఏవో కొన్ని డౌట్స్ వస్తాయి కదా. సో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఆల్. మీకు ఏమైనా ఉంటే అడగండి. ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పెట్టినాక మళ్ళీ సక్ చేసి అంటే తీసేటప్పుడు ఇట్లా ప్రెస్ చేయమన్నావు కదా! ప్రెస్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్‌కి వెళ్ళిపోదా? జస్ట్ డౌట్. బ్యాక్ ఏం వెళ్ళిపోదు. ఫస్ట్‌లీ యూజువల్‌గా కప్ 25 ml ఉంటది. హెవీ ఫ్లో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే కప్ యూజువల్‌గా నిండుతది. ఆర్ 3 అంటే లైక్ మీరు ఎక్కువ అవర్స్ కూడా పెట్టకూడదు. లైక్ 3-4 అవర్స్ అంటే మీ ఫ్లో బట్టి. మై ఫ్లో విల్ బి వెరీ హై ఇన్ ఫస్ట్ 2 డేస్. సో ఐల్ టేక్ ప్రికాషన్స్. అంటే ఎవ్రీ 4 అవర్స్‌కి గుర్తుపెట్టుకోని అంటే వెనెవర్ యూ యూరినేట్ ఐల్ జస్ట్ రిమూవ్ ఇట్. ఎందుకైనా మంచిది. ఫిల్ అవ్వకపోయినా సరే రిమూవ్ చేసేసి పెట్టేసుకుంటాం. ఇట్స్ జస్ట్ అ టాస్క్ ఆఫ్ 5 మినిట్స్ కాబట్టి. సో ఎప్పుడైతే మీరు ప్రెస్ చేస్తున్నారో ఆల్రెడీ అది డౌన్‌వర్డ్ మూవ్‌మెంటే ఉంటదన్నమాట. దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ దట్ ఇట్ ఇస్ ఓవర్‌ఫ్లోయింగ్. ఒకవేళ కిందకి తీసేటప్పుడు ఓవర్‌ఫ్లో అయినా గానీ ఇట్ విల్ జస్ట్ ఫాల్ ఇంటు యువర్ కమోడ్. ఇంకా ఓకే. ఎక్కడ పడదు. సో అట్లా కూడా అది బయటకి వచ్చేస్తది. నో ప్రాబ్లమ్. అండ్ యూజువల్‌గా చాలా మందికి ఉండే డౌట్ ఏంటంటే నైట్ పడుకున్నప్పుడు వెనక్కెళ్ళిపోతాయి అని. సో దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్. అంటే కప్ అక్కడే ఉంటది. కానీ మీ వాటెవర్ యూరినరీ అంటే లైక్ షెడ్ అవుతున్న బ్లడ్ అని చెప్పా గదా! అది వెనక్కెళ్ళిపోతది అని. అది షెడ్ అవ్వక ముందు గూడా అక్కడే ఉంది. సో మీరు ఒకవేళ పడుకున్నా నో ప్రాబ్లమ్ విత్ ఇట్. యూ కెన్ హ్యాపీలీ స్లీప్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్. మరి స్లీప్ ఒక 8 అవర్స్ 7-8 అవర్స్ ఏస్తాం గదా! అప్పుడు యాహ్! హెవీ ఫ్లో ఉంటే టేక్ ఎ పాజ్ మధ్యలో. ఓకే. ఓకే. లేదంటే జస్ట్ బిఫోర్ యూ స్లీప్ క్లీన్ చేసుకొని పెట్టుకొని, ఒకసారి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేసి ఫ్లష్ ఔట్ చేసుకుంటే సరిపోతది. జస్ట్ 1 డే లైక్ 1 ఆర్ 2 డేస్ అంతే. ఓకే. ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ అంటే లీకేజెస్ అయ్యి బెడ్ షీట్‌లు ఉతుక్కొని, మళ్ళీ కింద పెట్టుకునేది ఉతుక్కొని, ప్యాంట్లు ఉతుక్కొని అదైతే వాస్తవం. ఇవన్నిటికంటే వేకింగ్ అప్ విత్ అన్ అలార్మ్ అండ్ జస్ట్ క్లీనింగ్ ఇట్ అప్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఐ ఫీల్. అదైతే వాస్తవం. అన్నీ ఉతకాలి. యాహ్! అంటే వి ఆల్‌వేస్ ఇంక చెక్ చేసుకోవడం. ఏమైనా అంటిందా? ఏమైనా అంటిందా? కాలేజ్‌లో అయితే మేము ఊరికే ఎనక వాళ్ళని అడిగేవాళ్ళం. ఏమైనా ఉందా? ఏమైనా ఉందా? అని. ఇదొక ప్రాబ్లమ్. ఏముంది? ఏముంది? అని. ఇంకా ఇంటర్నల్‌గా డిజైన్ అయిపోద్ది. ఆ రోజు వేసుకోవాలన్న డ్రెస్‌కి వైటా వద్దులే యెస్. వద్దులే అని కలర్స్ ఉన్నాయి వెతుక్కోవడం. స్టెయిన్స్ ఎట్లా పోవాలి అని. సో, వైట్ ఉన్నవైతే స్టెయిన్స్ కొన్ని రోజులు పడతది పోవడానికి. వెంటనే పోదు. ఒకవేళ వెంటనే వాష్ చేస్తే పోతాయి. బట్ అదర్‌వైజ్ మర్చిపోయాము, అసలు చూసుకోలేదు అంటే స్టెయిన్ అట్లా ఉండిపోతా ఉంటది. ఓవర్ టైమ్ వెళ్ళిపోతది. అవును. సో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి బయటపడొచ్చు. అండ్ నాకైతే ఇట్స్ మోర్ సస్టైనబుల్. ఐ డోంట్ హావ్ టు ఫిల్ ద డస్ట్‌బిన్. ఓకే. అప్పుడు మింత్రాకొచ్చే కవర్స్ అన్ని తీసి పెట్టుకునేదాన్ని. వాట్ ఎవర్ పేపర్ కవర్స్ టు జస్ట్ పుట్ దెమ్ ఇన్‌సైడ్ అండ్ ర్యాప్ ఇట్ అని. సో ఇప్పుడు నాకు ఆ అవసరం పడట్లేదు అనిపిస్తుంది. ఐ డోంట్ హావ్ టు స్టోర్ ఎనీథింగ్. జస్ట్ ఎ బాక్స్ టు కీప్ మై స్టఫ్ అంతే. ఓకే. అండ్ సో మచ్ కాస్ట్ రిడక్షన్. ఇప్పుడు ఒక మెన్స్ట్రుయల్ అంటే ప్యాడ్స్, శానిటరీ ప్యాడ్స్ తీసుకున్నామంటే ఒక 400 తీసుకుంటాం. దట్ విల్ కమ్ అరౌండ్ ఒక 4 టైమ్స్‌కొస్తదనుకుంటా. సో ఇయర్‌లీ అట్లా చూసుకుంటే ఒక ప్యాడ్ యాక్చువల్లీ రూ. 6 7 పడుతుంది. వి ఆర్ యూజింగ్ 15 ప్యాడ్స్. ఇయర్‌కి ఎంత పడుతుంది? 5 ఇయర్స్‌కి ఎంత పడుతుంది? ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మనీ బట్ వెన్ యూ హావ్ ఆల్టర్‌నేటివ్స్ వై డు యూ హావ్ టు వేస్ట్? When we have healthy alternatives, why do we have to waste? And most important is sterilization. Sterilization సరిగ్గా చేసుకోండి. Just look at the videos or anything. ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న బాక్టీరియా కూడా పోవాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ టైమ్ యూజ్‌కి బెనిఫిట్ అవ్వాలి కాబట్టి స్టెరిలైజేషన్ అనేది మస్ట్. ఓకేనా? ఇంకా ఎనీ క్వెషన్స్? అండ్ క్లాత్ ప్యాడ్స్ ఆర్ వెరీ కంఫర్టబుల్. అవి చాలా కంఫర్టింగ్ ఉంటాయి. అండ్ అప్పట్లో వాళ్ళు వాడేవాళ్ళు కూడా కాబట్టి సో నౌ దే కేమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్. ఈజీగా వాష్ అయిపోయి స్టెయిన్ రిమూవల్ అంటే కొన్ని క్లాత్స్‌కి స్టెయిన్ తొందరగా వెళ్ళిపోతది కదా! అలాంటి ఫ్యాబ్రిక్ యూజ్ చేస్తున్నారు. అండ్ వెనకాల వాడింది ఏంటి అంటే సంథింగ్ లైక్ పిల్లలకి కింద బేస్ వేసేటప్పుడు ఎనకాల వాటర్ లీకేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది కదా! సో అట్లాంటి మెటీరియల్ బేస్‌కి వాడారు. పైన క్లాత్ ఉంది. సో ఇట్స్ కంఫర్టింగ్ యాక్చువల్‌గా. చాలా సాఫ్ట్ అండ్ కంఫర్టింగ్‌గా ఉంది. ఓకే. ఓకే. దట్ యూ కెన్ యూజ్. అండ్ చాలా బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఐ హావ్ ఆర్డర్డ్ దెమ్ ఫ్రమ్ పీసేఫ్ అనే ఒక బ్రాండ్‌తో అయితే వెళ్ళాను. సో యూ కెన్ చూజ్ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్ ఏదైనా వాడొచ్చు. అండ్ కాస్ట్ ఆర్ ఆల్ సిమిలర్ అన్నిట్లో అంతే ఉన్నాయి. అండ్ దీస్ క్లాత్ ప్యాడ్స్ ఆల్సో మీరు 1 ఇయర్ వరకు వాడుకోవచ్చు హ్యాపీగా. నో ప్రాబ్లమ్. మేక్ ష్యూర్ దే ఆర్ సన్ డ్రైడ్ అంతే. 1 ఇయర్ ఒక క్లాత్ బ్యాగ్ 1 ఇయర్ గదా! 1 ఇయర్ వరకా? మనకి ఇప్పుడు ఒక బాక్స్‌లో వస్తుంది ఇలాగా. సో ఇందులో ప్యాకేజ్ ఆఫ్ 4 వస్తున్నాయి. 3 షార్ట్ అండ్ 1 లాంగ్ అంటే ఓవర్ నైట్‌ది ఒకటుంది. 3 షార్ట్ ఉన్నాయి.
మొత్తం అంటే కంప్లీట్ గా క్లాత్ ప్యాడ్ అంటే వాడచ్చు. బట్ దెన్ ఎక్కువ ఫ్లో తీసుకుంటదనే నమ్మకం నాకు లేదు. లైక్ ఎక్కువ ఫ్లో ఉన్నప్పుడు అగైన్ బయటకి లీక్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటది కదా. ఇట్స్ సిమిలర్ టు యువర్ శానిటరీ ప్యాడ్ కాబట్టి ఎక్కువ ఫ్లోలో ఐ డోంట్ నో. బట్ లాస్ట్ 2 days ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ యూజింగ్ మెన్స్ట్రల్ కప్, లాస్ట్ 2 days అయితే అట్లీస్ట్ క్లాత్ ప్యాడ్ ట్రై చేయండి. సంథింగ్ ఈస్ బెటర్ దెన్ నథింగ్. Okay, instead of using sanitary pads on last 2 days or 3 days when the flow is less, you can use cloth pads till then if you have fear of using menstrual cup. Okay, any doubts? I think Rupa has been using, నేను suggest చేశాను last time. She's another yoga trainer. So Rupa, how is your experience? ఎట్లా ఉంది usage of? గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. Good morning. ఫస్ట్ అయితే నువ్వు చెప్పినప్పుడు భయం అయితే వేసింది. తర్వాత సరే ట్రై చేద్దాం, ఈ ప్యాడ్స్ పెట్టుకొని అన్కంఫర్టబుల్ గా ఫీల్ అయ్యేదానికంటే ఒకసారి ట్రై చేద్దాం అని చెప్పి యూజ్ చేశాను. స్టార్టింగ్ భయం అనిపించింది ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు. అలా వన్స్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత అసలు ఫ్రీ అన్నమాట. అసలు నేను పీరియడ్స్ లో ఉన్నానన్న ఫీలింగ్ కూడా లేదు. Yes, yes, true. చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉండింది. తర్వాత దాన్ని తీసేటప్పుడు కొంచెం మళ్ళీ భయం అనిపించింది, అంటే ఫస్ట్ డే కదా. సో తర్వాత సెకండ్ డే యూజ్ చేశాను, అంటే యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంకా ఏం అనిపించలేదు. జస్ట్ 1 సెకండ్ అలా అనిపించేది, తర్వాత అస్సలు ఏమనిపించలేదు. డే అంతా యూజ్ చేశాను మళ్ళీ నేను. Nice, nice. అసలు చాలా అంటే చాలా బాగుంది. సో ట్రై చేయండి, అందరికి సజెషన్ అయితే అది వస్తలేదు చూడు సో ఆన్ చేయనీక. కానీ చాలా బాగుంది. చాలా చాలా అంటే అసలు పీరియడ్స్ లో ఉన్న ఫీలింగ్ అయితే లేదు. చాలా కంఫర్టబుల్ గా మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళొచ్చు. Yes, yes, true. And yeah, that feeling is really true. నేను అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. అదర్వైజ్ ఐ వుడెంట్ అంటే టేకెన్ దిస్ సెషన్ ఓన్లీ. సో ఎప్పుడైతే అది యూజ్ చేశానో ఐ థాట్ ఓకే, వీ హ్యావ్ టు ఆల్సో ఎడ్యుకేట్ అండ్ స్ప్రెడ్ ద వర్డ్ అబౌట్. ఎందుకంటే వీ హావ్ సీన్ సెలబ్రిటీస్ టెల్లింగ్ ఇట్ అబౌట్. అండ్ సెలబ్రిటీస్ ఏదైనా మార్కెట్ చేస్తారు, వాళ్ళకి ఏది చెప్తే అది చేస్తారు. ఇది మంచిది, ప్రోటీన్ పౌడర్స్ తో సహా ఏదైనా వాళ్ళు మార్కెట్ చేయగలరు. సో ఇట్స్ సిమిలర్ టు దట్ కైండ్ ఏమో అని అనిపించేది, చేయాలి అనిపించేది కొన్నిసార్లు. బట్ ఇట్ టుక్ మీ టైమ్. సో ఐ స్టార్టెడ్ డిలేయింగ్ ఇట్ అండ్ వన్ టైమ్ ఓకే, లెట్ మీ ట్రై దిస్ టైమ్. ఓకే, ఫస్ట్ పీరియడ్ లేనప్పుడు, యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, పీరియడ్ లేనప్పుడు తీసుకొని ట్రై చేయండి. ఇఫ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ, కీప్ ఇట్. అదర్వైజ్ జస్ట్ ఓకే, ఇంకా ఒక 250 వేస్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, అంతే. But if it works for you and you're saving thousands to your life, throughout your life, okay, not just thousands in your health. So early uterus removals undavu, menopause early ga raavadam, koncha ante kontalo konta aithe manam curb cheyagalam deento. So it's not about the uterus health again. And okay, and I want to discuss one thing about vaginal health. Chaala mandi hot water tho wash cheyadamu bacteria potadi ani, అండ్ తర్వాత సోప్స్ పెట్టి వాష్ చేయడం. వెజైనా దగ్గర ఇవన్నీ చేయకండి. వెజైనా యాక్చువల్ గా దాంట్లో హెల్దీ బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫ్లూయిడ్స్ దట్ ద వెజైనా రిలీజెస్ యాక్చువల్ గా, దట్ విల్ క్లీన్. అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఇన్హిబిట్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ క్లీనింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. మనం బాడీకి ఏం ఎక్స్టర్నల్ గా చేయనక్కర్లేదు, లోపల ఇంటర్నల్ గా క్లీన్ అయిపోతుంది. ఓకే, నేను ఎంతసేపు ట్రై చేసిన. సంబడి భార్గవి మ్యామ్, ఐ థింక్ యూర్ ఆన్ మ్యూట్ చేసుకోండి. డిఫరెంట్ కాల్ అనుకుంటా. ఓకే, సో మీరు వెజైనా అయితే డైరెక్ట్ సోప్ వాషెస్ అయితే చేయకండి. లైక్ ఎక్సెసివ్ సోప్ వాష్ చేయడం, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యు ఆర్ యాక్చువల్లీ ఇన్ఫ్యూజింగ్ సమ్ ఇన్సైడ్. సో నార్మల్ వాటర్ తోనే క్లీన్ చేయండి. ఇట్ కెన్ హీల్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇట్ కెన్ క్లీన్ ఇట్ సెల్ఫ్. నార్మల్ జెంటిల్ వాష్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్? Any questions about PCOS kani? Like it's a very common problem. Why it's being very common is because of our lifestyle changes, ante. That's the only answer that we have. It's all because of the lifestyle changes. We sleep late, we wake up late, we eat junk, we eat more unhealthy, and there's no workout time. We sit for longer hours for work. Ivanni kuda, these are all aiding to the
ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ఆ బాడీ, మేబీ డయాబెటీస్ ఏదైనా, లేదంటే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ, పీసీఓఎస్ కానీ, ఆల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు యువర్ మెటాబాలిజం. ఓకే, సో ఒకవేళ వాడితే చెప్పండి, జస్ట్ కాల్ మీ ఆర్ మెసేజ్ మీ అండ్ టెల్ దట్ యూ హ్యావ్ యూస్డ్. I'll feel happy because I'm very happy that అంటే ఒక 1 కాల్ తోనే రూపా నేను కూడా ట్రై చేస్తాను, లైక్ వాట్స్ రాంగ్ ఇన్ ట్రైయింగ్ అనే ఉద్దేశంతో షీ బాట్ ఇట్. ఓకే, if that doesn't comfort me, I won't use any. So you can also take this initiative. And yeah, only when I started using menstrual cup ఇదంతా డిస్కస్ చేయాలి, I have to spread the word అని అనిపించింది. So that's the only reason to take up class. And not little busy, I would have otherwise shared the like wall poster earlier. I forgot. Then I thought, okay, it's getting late. Sorry, one day mundaina sare, just I'll inform as soon as ఎంత మంది వస్తే అంతమంది వచ్చి. అంటే నువ్వు చెప్పిన తర్వాత నేను యూస్ చేసి నేను మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరికి కూడా సజెస్ట్ చేశాను. వెరీ నైస్. సజెస్ట్ చేశాను, ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకోమని కూడా చెప్పాను. ఒక్కసారి ట్రై చేయండి, తప్పేం లేదు. ఒక్కసారి ట్రై చేసి చూడండి. మనం ప్యాడ్స్ కి ఎంతో పెడుతున్నాం, అసలు 1 month కే 300-400 అట్లా యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. సో ఇది ఒకసారి ట్రై చేయండి, నచ్చకపోతే లీవ్ చేసేయండి అని అయితే నేను కూడా సజెస్ట్ చేశాను. సో థ్యాంక్ యూ. Yeah, I want also testimonies like this. మళ్ళీ మీరందరూ కూడా ఇట్లా రెస్పాండ్ అయ్యి మాకు చాలా బాగుండింది అని ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్. Okay, then if you have no doubts, I want to take up some questions if there are any. If there are no doubts, and then I'll close it. No doubts? See you then again. Okay, if you have any issues, start with some workout. I'm actually taking online classes from 5 to 6 in the morning and 6 to 7 in the morning hours. And we have a trainer who is taking in from 6 to 7 in the evening also. So you can register for any of the batches. And I'm also providing the diet plan and the name Hima's Yoga and Nutrition. So me diet plan kavalanna kuda we are giving. So they are way cheaper than in the market. If you take Fitter or Healthify Me, they charge 16,000 for 3 months to 6 months duration. It's way high in the market. So since I'm like in your community and close approach, so you can just contact. And we have people who have in the same community. You can see people who have transformed themselves. You can see that on my Instagram page. You can see my testimonials over my page and in the WhatsApp status that I'm sharing. So actually people are getting results. So if you want to work on your health, yeah, maybe your diet or workout, you can just DM me. Okay, then have a nice day. Have a nice weekend. Sorry for disturbing you on weekends because I get free only on weekends. So okay, then keep smiling. See you all. Good suggestion, Himavarsha. Thank you, ma'am. Thank you. యాక్చువల్లీ నేను కూడా ఇది విన్నాను, బట్ యూస్ చేయాలంటే Yes. కరెక్ట్ ఐడియా లేక. థ్యాంక్ యూ. అవును, అంటే ట్రై చేస్తాం మేము కూడా. వింటూ ఉన్నాము కానీ ఐడియా ఒకటి, అండ్ మన సొంత వాళ్ళు పక్కింటి వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తే కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. క్లోజ్ వన్స్ చెప్తే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. నాకు కూడా అదే అయింది. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ కజిన్, తను యూస్ చేస్తున్నాను, కంఫర్టబుల్ గా ఉంది అంటే అప్పుడు కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. అంతవరకు దాని గురించి తెలుసు, కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం ఒకరు చెప్పాక, అంటే దగ్గర వాళ్ళు చెప్పాక వచ్చింది. సో ఓకే, ట్రై చేయండి. అండ్ ఇఫ్ యూ ట్రై, జస్ట్ డ్రాప్ ఎ మెసేజ్ టు మీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Okay, then bye bye.